আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ। প্রিয় এইচএসসি শিক্ষার্থী, আজকে আমি তোমাদের 2023 সালের রাজশাহী বোর্ডের সেন্টেন্স কানেক্টরস নিয়ে কথা বলবো। মজার বিষয় হচ্ছে এই পুরো প্যাসেজটির টেক্সটটির আমি তোমার বাংলা অর্থ বলে দেব, যা তোমাদের বুঝতে খুব সহায়ক হবে বলে আমার আত্মবিশ্বাস। চলো শুরু করা যাক। ইউজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেন্টেন্স কানেক্টরস ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক স্পেসেস অফ দ্য ফলোয়িং প্যাসেজ। এই নিচের যে প্যাসেজটি রয়েছে সেখানে যে কানেক্টরসগুলো বসবে সেটি ব্যবহার করতে বলা হয়েছে সঠিক কানেক্টরস। পরীক্ষায় শুধু তোমরা উত্তর লিখবে, পুরো প্যাসেজ লেখার কোনো প্রয়োজন নেই। এখানে 14টি গ্যাপ থাকবে, মার্কস থাকবে তোমার 7 মার্কস, অর্থাৎ প্রতিটি গ্যাপের জন্য হাফ মার্কস করে। দ্য গ্রেটনেস অফ এ বুক ডিপেন্ডস, অর্থাৎ একটা বইয়ের যে গ্রেটনেস, ভালোত্ব বা ভালো দিক বা ভালো যেটা বিষয়, সেটা ডিপেন্ডস নির্ভর করে ড্যাশ অন দ্য অ্যাকসেপ্টেবিলিটি অ্যামং দ্য রিডার্স। এখানে আমরা এ নাম্বারে বসাবো মেনলি বা অ্যাকচুয়ালি বা জেনারেলি। এ নাম্বারে বসাবো মেনলি, অথবা আমরা বসাবো অ্যাকচুয়ালি, অথবা জেনারেলি। আর তোমাদের বোঝার সুবিধাতে আমি কি করে দিচ্ছি, একটু কালার করে দিচ্ছি যাতে বুঝতে সমস্যা না হয়। The greatness of a book depends mainly, actually or generally on the acceptability among the readers. অর্থাৎ পাঠকদের মাঝে তার গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু, এর উপরে বেস করে তার ভালো দিকটা আর কি এটা বইয়ে। Dash we read a book if অথবা when, if we read a book অথবা when we read a book। if অথবা when when we read a book, যখন আমরা একটা বই পড়ি, when we read a book just once, মাত্র একবার, just once। আমরা এখানে জাস্ট বসাতে পারি অথবা অনলি, আচ্ছা if অথবা when we read a book just once, মাত্র একবার, অথবা only once, মাত্র একবার। we can discover many things. If we read a book just only অথবা only once, we can discover many things in it. আমরা অনেক কিছু এটা কি করতে পারি, আবিষ্কার করতে পারি। Thus basing on one reading we can judge the standard of a book। দিন আমরা বসাবো আমরা বাট, বাট বেসিং অন ওয়ান রিডিং, কিন্তু একবার পড়ার মাধ্যমে we cannot judge the standard of a book, একটা বইয়ের যেটা প্রকৃত মান সেটা কি করতে পারি না, আমরা বিচার করতে পারি না। we cannot judge, আমরা বিচার করতে পারি না the standard of a book, একটা বইয়ের আদর্শ বা ভালো বা গুড সাইড যেটা আর কি। That's a book is praised, এই নাম্বার আমরা বসাবো if অথবা when। if বা when a book is praised, যখন একটা বইয়ের প্রশংসা করা হয়, dash we have no doubt about the greatness of the book, if নাম্বার আমরা বসাবো highly। when a book is praised highly, যখন একটা বই অতিমাত্রায় প্রশংসা করা হয়, we have no doubt, আমাদের কোনো সন্দেহ নাই about the greatness of the book, বইটা ভালো ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহ থাকে না। জি নাম্বার, does the first reading, only the first reading, আমরা এখানে কি বসাবো only,
অনলি দ্য ফার্স্ট রিডিং, মাত্র প্রথম পড়াতেই উই মে নট আন্ডারস্ট্যান্ড এ বুক, একটা বইকে আমরা বুঝতে পারি না। বাট ইফ ইট ইজ রেড মোর দ্যান ওয়ান্স, কিন্তু যদি এটাকে একবারে বেশি পড়া হয়, উইল সি ড্যাশ ইট, এইচ নাম্বার আমরা বসাবো এখানে। যে নাম্বারে এখন আমরা বসাবো অনলি থ্রু, অনলি, ওটা বড় হাতের করে দিতে হবে, অনলি থ্রু অনলি থ্রু দ্য ফার্স্ট রিডিং, মাত্র প্রথম পড়াতেই উই মে নট আন্ডারস্ট্যান্ড এ বুক, আমরা একটা বইকে বুঝতে পারি না। বাট ইফ ইট ইজ রেড মোর দ্যান ওয়ান্স, কিন্তু যেটা একবারে বেশি পড়া হয়, উইল সি, আমরা দেখি, এইচ নাম্বার আমরা যদি বসাবো তাহলে হয় ইট ওয়াজ রেড, এইচ নাম্বার আমরা বসাবো হয়। হয় ইট ওয়াজ রেড, কেন এটা পড়া হয়েছিল, অ্যান্ড প্রেসড, আই নাম্বারে বসাবো অ্যান্ড। Why it was read and praised, so the great books are those, so the great books are those, তাই ভালো বই হচ্ছে সেগুলোই, which have passed the test of time, which have, এখানে আমরা বসাই দেব which, which have passed the test of time, যারা পাস করেছে the test of time, পরীক্ষণের বেশ সময়। Does the appeal of a great book doesn't decrease, আমরা কে নাম্বারে বসাবো but অথবা in fact। বাট অথবা আমরা ইনফ্যাক্ট বসাবো এখানে কে নাম্বারে। বাট দ্য আপিল অফ এ গ্রেট বুক, কিন্তু একটা ভালো বইয়ের যে আকর্ষণ, ডাজন্ট ডিক্রিজ, কমে না। ডাজ দ্য গ্রেটনেস অফ দ্য বুক ইজ নিউলি ফেল্ড, এর নাম্বার আমরা বসাবো রেদার। Rather the greatness of the book is newly felt, এর নাম আমরা বসাবো as অথবা when। when time পাশে যখন সময় অতিবাহিত হয়। That's a great book is widely read and reread by people all over the world, এর নাম্বার আমরা বসাবো show। show a great book, তাই একটা ভালো বই is widely read, ব্যাপকভাবে পড়া হয়, and reread, পুনরায় পড়া হয়, by people, জনগণের দ্বারা, all over the world, সারা বিশ্বে। অর্থাৎ সারা বিশ্বে একটা ভালো বই এই কারণে ব্যাপকভাবে এবং বারবার পড়া হয়। এই ছিল আমাদের রাজশাহী বোর্ড 2023 সালের সেন্টেন্স কানেক্টরস। আশা করছি প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা ইতিমধ্যেই বিষয়টি সম্পর্কে একটি পূর্ণ ধারণা পেয়েছো। এরপরও যদি তোমাদের কোথাও কোনো বুঝতে প্রবলেম হয় তাহলে কমেন্ট করে জানিয়ে দাও। ইনশাআল্লাহ আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট টু গিভ ইউর কমেন্ট রিপ্লাই। এতক্ষণ পর্যন্ত সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।